Hello anh em, thì mình tình cờ mình xem được cái clip về của Adam Service Status thì giới thiệu một con robot này rất là hay anh em ạ. Đấy thì mình sẽ chia sẻ cho anh em hai cái mẫu robot đáng mua nhất trong 2023 bởi vì bây giờ là 2022 rồi, nhưng mà các cái mẫu robot này sẽ chỉ bán bắt đầu từ 2023 thôi, chứ bây giờ hiện tại mới chỉ cho pre-order thôi. Đó, thì không phải cái con Transformer này đâu, mà nó sẽ là cái con mà cùng hãng Transformer. Con Transformer khá là hay ấy, nhưng mà mình thích cái loại container đầu dài cơ. Con này mình không thích lắm. Cái con Transformer này sẽ có hai phiên bản, thì phiên bản 999 đô và phiên bản 699 đô, gọi là 1.000 đô với 700 đô, chênh nhau khoảng 300 đô ấy, thì nó chỉ xem qua là khác nhau một kích thước và cái tốc độ kiểu thôi. Đó, đây các thông số của nó này. Đó, thì trong cái hãng này thì robot của nó khá là giá phải chăng anh em ạ, mà rất là đẹp, có rất nhiều loại. Đây robot con này là chỉ khoảng tầm 299 hay 399 đô ấy, rất là rẻ. Đấy là loại robot mà chỉ có điều khiển thôi, nhưng mà hãng này điều khiển cũng khá là full chức năng, có thể cho nó học lệnh bằng cách là mình cử động các cái khớp tay này, khớp tay khớp chân này. Đấy, sau đó lưu nhớ lại. Đây anh em xem này. Click read and record the action into the box. Next, let's create the boxing action. Click read and record the action into the box. Next, let's design the boxing action for the right hand. Click play to view the animation. Ngoài ra các cái mẫu robot cũ của họ. Đó. Còn cái mẫu mà hôm nay mình muốn giới thiệu cho anh em, mẫu rất là hay, đó là con Buzz Lightyear. Đây, anh em thấy xịn xò bó, trông không khác gì cái ở trong hoạt hình thật anh em ạ. Nhìn quá tuyệt vời luôn, mà nó có thể còn đang cử động bình thường nhé, vẫn là như robot các cái con kia thôi. Tuy nhiên là vì nó có các cái đồ bảo vệ này, cho nên là các khớp của nó sẽ không cử động được linh hoạt như mấy con robot kia của hãng này. Đấy, nó nói chung là vẫn đầy đủ chức năng luôn, ra lệnh giọng nói rồi thoại thiết các kiểu ở trong hoạt hình ấy, có thể lập trình được update OTA các kiểu. Đó, mà giá thì cũng kỳ hợp lý, khi pre-order chỉ tầm 749 đô thôi, quá xịn anh em ạ. This suit means something. Protect the universe from your galaxy's sworn enemies with the smart, conversational, interactive, programmable, and ultra-authentic leader of the elite Space Ranger Corps, Captain Lightyear. Inspired by the hero of Disney and Pixar's Lightyear, this interactive robot Space Ranger stands at an impressive 16 inches tall and is finished with detailed graphic printing and premium materials for amazing authenticity. Buzz, do you think this plan will work? It's a good plan. Are you sure? I'll show you. Robosen's intelligent conversation system brings Buzz Lightyear to life by enabling speech recognition and lightning-fast responses. No matter how heavy the action gets, he'll never be at a loss for words. Powered by 50-plus microchips, Robosen engineering brings fluid mobility to each and every part of Buzz Lightyear. With 23 high-precision servo motors, combined with powerful algorithms and 4 programming modes, this gives Buzz a dazzling array of movement options. With this smart voice recognition and precision-engineered technology, every collector will enjoy its exceptional mobility, stability, and posability. Enjoy over 200 preloaded sound effects and action programs, with plenty more to come via exchanges and downloads within a growing community. Complete gameplay within the app, unlock new features with OTA firmware updates, and even create your own sequences with 4 programming modes. Infinite possibilities for infinite playability. Captain Lightyear comes fully equipped with all the standard issue Space Ranger tools of the trade, so you can slash, blast, shoot, and punch your way out of trouble. Make sure Buzz always has the right gear for the job with 5 pairs of interchangeable battlesuit gloves. Ergonomic and made from the finest quality materials, he'll always be outfitted for the galactic battle at hand. The auto-converting XL-15 jetpack even retracts on cue and lets you blast across the universe at galactic speeds to save the day. Magnetically attach the Laser Blade DX and make sure Buzz is more than ready for Zurg. Zurg approaching. Well, it's about to get real.
The Space Ranger stand keeps Buzz on standby, supporting a variety of cool hands-free interactions ready for missions from the collector's cube. Socks and interchangeable faces complete this stunning collector's set. It's a work of art. Discover maximum authenticity and infinite playability with this genuine combination of technology and art. This collector's limited edition robot Buzz Lightyear is reimagineered to life for the ultimate unparalleled entertainment experience. Record mission log. Buzz Lightyear mission log, stardate 3901. Are you ready, Captain? Ready as I'll ever be. To infinity and beyond. Cái bộ cánh của nó nhé, cánh của con này hoàn toàn có thể phun ra khói được anh em ạ. Trông như là thật luôn, trông như bay thật ấy. Mỗi thổi này nó không bay được lên thôi. Đó. Có thể lắp thêm con quắc cái gì kéo nó bay lên cho nó nhả khói ra. Đấy. Đây có hai phiên bản. Thì một phiên bản chỉ có con này robot là chính. Đấy, còn các mặt biết này. Đấy, sẽ không có cái cánh với các phụ kiện linh tinh. Đây, thông số kỹ thuật của nó đây. 23 con servo. Phần cánh này sẽ có thêm một cái servo nữa để mở cánh ra và đóng cánh vào. Đây, giá đây. Giá của phiên bản thấp thì sẽ là 649 đô. À đây, siêu thấp luôn anh em ạ. Chỉ còn khoảng 6 ngày nữa để anh em có thể đặt được với cái giá thấp như thế này. Đấy, 749 là cái phiên bản full đồ linh tinh rồi đấy. Đấy, là chơi thoải mái rồi. Còn bỏ đi 100 đô thì thôi, cái này thêm 100 đô mua thêm cái cánh để các linh kiện linh tinh cũng được. Đấy, đặt trước thì mất 100 đô. Nói chung cũng khá hợp lý ấy. Mỗi tội mình nghèo không có tiền mua thôi. Nên chỉ giới thiệu cho anh em thôi. Thì đây là con robot thứ nhất là chỉ một con robot giống người, cử động kiểu đi được nhá, theo lập trình các kiểu. Cái này giúp anh em trở về tuổi thơ các kiểu thôi, chứ còn thực ra trong thực tế thì nó cũng không phục vụ gì cho anh em được nhiều lắm. Thì mình tiếp theo đến con robot thứ hai, nó sẽ có một số lợi ích nhất định. This is your robot. This is your pet. This is your pet bot. Luna? Luna! Nah, this is your pet bot. This is Luna. She's gonna be your new best friend. When Luna wakes up, she stretches and sneezes. You know, like a pet. Then she hears the door opening. It's you! Luna is excited and comes running to greet you. Pat her on the head. She loves that. As you walk around, Luna tags along. And no matter where she's at, and she'll come running. Luna is an incredible pet who just happens to be a robot. Luna. She's very well trained and listens to both vocal and gesture commands. Luna. Luna. And whatever she feels, she'll let you know with her eyes, ears, and legs. Wanna play? Luna loves to play. She's incredible at trivia. And she loves to fetch a ball. Where's the ball? Where's the ball, Luna? Go grab it. She's also a master laser light chaser. I'm gonna catch you, laser light. And so much more. Worried about your home when you're away? Want your pet to have a friend when you're not home? Or just want some communication from afar? Your new best friend got your back. Daddy, where are you coming home? I'll be home at 6. Luna always wants to learn new tricks.
With a simple drag and drop based on Google Blockly, you can teach Luna to do anything you can imagine. So, this is Luna. She's friendly, super cute, and super playful. Everything you can ask for in a best friend. Or better yet, a new family member. Ah, the day is done. Luna is ready to go to sleep next to you. Tomorrow, she'll wake up with you. Thôi chết dở rồi. Cái trang mà để pre-order trước cái con Lula này nó bây giờ nó bảo là bị khiếu nại bản quyền trí tuệ. Chắc là cái này bị bọn Anki, công ty chuyên sản xuất vector các kiểu ấy, Cosmo ấy. Đấy, chắc là do bọn này nó khiếu nại bản quyền rồi. Cho nên là con này bị ngừng bán. Căng nhỉ. Cái này may mà mình còn chưa đặt, thực ra là may mà mình nghèo nên là không mất tiền. Cái trang web thì chuyên kiểu cho anh em donate cho các cái dự án ấy, xong rồi sau sẽ được mua với giá hợp lý phải chăng ấy, kiểu ấy. Đấy. Nhưng mà kiểu dự án mà bị fail như này thì cũng toang nhỉ. Nói chung là thôi, ăn chắc vào bền thì cứ để cho nó làm sóng hết các kiểu, là bán của web chính thức các kiểu đi để tính. Thôi cứ xem qua con này nha anh em nhé, cũng khá hay ấy. Cái con robot này thì nó có cái màn hình là cái khuôn mặt biểu cảm giống như kiểu của Vector với Cosmo của bọn Anki ấy. Đấy, thì đấy, có cả chức năng đi bằng hai bánh cân bằng này. Đó, khá là hay. Nói chung là con này thông minh lắm. Cái chức năng quan trọng nhất của con này ấy, đấy là nó sẽ sử dụng được video call điều khiển từ xa, thì hữu ích cho những người kiểu hay phải đi công tác xa. Đợt trước mình hay phải đi công tác xa nhiều. Đó, đấy thì sẽ dùng gọi video call thì sẽ điều khiển được con này đi khắp nơi, đi theo người các kiểu. Cũng có trí tuệ thông minh nhân tạo. Đó, thì có thể tự chơi với trẻ con các kiểu. Nói chung là khá hay. Tội dính về bản quyền hơi đen. Big man in a suit of armor. Take that away. What are you? Genius, billionaire, playboy, philanthropist. Xin hãy dập lại, xin hãy dập lại, xin hãy dập lại, xin hãy dập lại.